Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. DTX 500. Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali ang mga butika. DTX Ako si 500. Albert nga taga-Dumagiti. Hupong ang akong mga tiil o mga kasakit iliho. Kapag kadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Sa likod man ang awit. Kung waray pa magbago itong batasan ni Owen, diriya ito ni mo kinahanglan. Ito ni mo kinahanglan, Siobhan. Itong lalaki nga masuporta imo. Ganitong imo mga hingyap, hakinabuhi. Diri sugod di Owen. Immature, man-child, bagahin bata nga trap halawasin usa nga hamtong nga lalaki. Diri maaram ko na nito niya karoy nga kinabuhi. Ori ambisyon. Siring pa ito na ako nababatian. Pabebe. Sugadi nga klaseng lalaki. Likod man ang awit. Ang awit o sa gihapon nga paagi paglantaw hanti arapot, mahitungod itong pagpati, namugna ang awit. Salit mayada susumaton, haluyo han awit. Iyo mababatian alas 4:30 nga dala 5 hiton kulop, Lunes nga dayton Sabado, dinhila han numero 1 nga estasyon, DYVL, Aksyon Radyo. Kayo ay nakikinig sa tunog ng bayan. Action Radio 819. Ang tunog ng bayan ang nangunguna sa balita. Balitang pinakamalakas, pinakamaaasahan, pinagkakatiwalaan. Isyo at komentaryo, musika at show, sa dramas at sa serbisyo publiko. Action Radio, ang tunog ng bayan, ang nangunguna. Ang tunog ng bayan, Action Radio 819. Ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Kaya't sama-sama tayo sa Action Radio. Number 1 AM station sa Eastern Visayas. DYVL, Operation Bulig. Paramdaman ang mga kablas. Kablas at kinabuti. Kablas ang hustisya. DYVL, Operation Bulig. I'm proud to be a Filipino. Maupay nga aga, kumusta din ito naton mga suki? Operation Bulig, itaramdan nga aton pagsasaruan niya ng mga oras samtang biyernes na, pet sa 20, habulan, hitan Oktubre. Ha-engineering katugbang naton didi, hi Frederick Abarquez, sugad man hi Michael Ending. Upod ko gihapon itong bugos naton nga news team. Ako hi Louie Quebec, didahin niya na nga aton pagkahampang hakahanginan, samtang gintitigamnan iton ikapira na ba nga anibersaryo. Hiton Leyte Landing 79. Ayan. Oo. So, amo na iton. Itong baga ka maiha na hindi nga panahon. Nga kita natalwas ti kang hamakamutin mga mananakop. And that ang kalibrihan nga aton yan na gin tatagamtam in angay nga aton parigunan. Ano? Paray iba nga mas madigun pa yung paparigun, pagparigun in freedom, especially ito naton demokrasya, kundi iton eleksyon. Ha? Adi naman,
tikang naman han pangampanya pastilan ito naton ibadida nga mga kabugtuan di gudak nakaintindi nagmotorcade palibot didit panguna nga kalsada labi na it kahilaban it Maharlika Highway nasa ring ako ano ba nga mga pangutok may ada ini nga mga tao no kundi ba naman ini pasensya na kung sayop ako akong kasi pagkita pamarayaw iton nga man nga ngadto hindi nim nasasakupan di dating barangay inch per inch pamutangi tanan nim nga mga pagpakilala ano kay uray ka konsiderasyon kumbaga ada kahini nga ngadto kahit iba nga mga dapit nga di man ton hiraangay nga imo baga pangunsoyluhan hit suporta kay di man ada im nasasakupan di mat mabuto sa im so nasa ring ako nga pamarayaw aw anon kaliwat ate Louie dire kay ikaw nag-aambisyon ka nga dahim posisyon no kinahanglan mabaro ka na nga maghunahuna hiton kahimtang hit iba be considerate kay amo ito tiyahan nga imo itutubyan di dahiton imo pagin public servant ano di ka pwede magprimadona pag umabot ka na hito nga takna na kun yan ka pala kun hapaglingkod mo pala hapwesto ka maguhunahuna nga amo na ito tim mga pagbubuhaton then you're not fit for the job kay balimanton nga pagsiring mo yan na bagat harang pagtidsa harang dayon di naman di ba sometimes it takes a lifetime for a character change ha pero amo kay ada ka man hito nga baga pagambisyon pues singpa diri la kagat samsamahin maupay itanan nga mga ayat hiton dida tibuay makaserbi ka iti mo mga ambisyon ambisyon it seserbian well okay yan nga mga panahon ambot lang laang ano kumbaga ano gurit primera nga mga panuyuan labot la hiton ambisyon sige balit importante nga na ipapakilala niyo iton iyo mga kalugaringon bisan man kay syempre barangay ini nangingilala na iyo mga kalidad ha siguro tikang pa niyo mga kagugti hasta nga dayana nga bag nagaambisyon kamo nga dahini nga mga posisyon unta diri mapareho handid to ano ha kauluhan gidaw may SK halaka nagbayad din 8,000 wow 8,000 nanraot pa ngaran forbida ang good kita ano ba itadahini SK pala baga dunot na it sistema dunot na itim pamahong-pahong ano man iti mo iton dida baga malalauman insugad hito nga baga pag-ambisyon him posisyon di ba oh at niyo pili didat iyo mga barangay ha may dangani dida baga nag-aambisyon tas itong pamaagi diri kaangayan akay patilaw-tilawa ha pagpakilala tibuay diri sugad na la ano nga nagpapatumanhin diri mga kaangayan ito ba nga bastos it dating waray respeto ha hit sistema waray respeto hit tao nga kakahibalag it gin iinisip la magdadaog ako hini kaya no 200 guditak panhatag pangita daw kamohin mga barangay din nga nahatagin 200 urog 40 pesos la duha lang nga magtikig nga 20 ha ako ha matikig-tikig nga 200 peso bill it adi nga baga pwede iga taga-ira di ba hinapat madiri hito wow igibalag ka nga ni haakon ayaw hiton ha kaya no ate Gutiela alitaw ay kaya no ba nga igin natugot man kamo nga hikamot naghihimo iti yung mga problema ini nga mga kabataan ini nga mga opisyales didet barangay asay man pag pinanhataging kwarta para la butusan ka kung diri ra na reghaim di diri kay total sering pa kumbinsido kahit nga imo dida pag kandidato it's their loss not yours ha so diri angay nga baga sugad na la ha
iton magiging suklanan hitpan mo ta nga pwesto ha barangay. Ha? So nga dit mga taga barangay, oy ayaw ka mo hitong padara. Ha? Ang kalibrihan nga iginhatag ha aton didahan World War II, diri angay nga sugad na lang nga pagbabastoson naton for the longest time. Taganggad naton bis naman la maguti ay nga balor ito nga adi igin kamatay hitaton mga kaapuy-apuyan, ha? Gin sakripisyuhan kita itiba nga mga tawo, iba nga mga nasod. Balita better mahusay la pamation it nga mga pulong pero maaram kita nga danay waray na pulos it nga mga pulong. Well sige gadla. Makuriman kun mangundang na kita hiningatanan. Di kita maaram kun may ada or waray, di na naton madadara, maaagat, makakapamahong-pahong ineksakto. That's why we continue to remind each and every day para hin maupay nga pamatasan, maupay nga buhat, ngan maupay nga pagtagad. Oy, oo ngayon ha, dito na aton Operation Bulig yan na, ada kay aton igagahin, didihini nga mga seremonya siton aton 79th Leyte Landing Anniversary. Sige, para natin ito ningadtuan, kay dumdumanay. Operation Bulig. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bar, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bar, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Bar, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bar, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. DYVL. Operation Bulig. Alas 8:42 nga di kita nga naton sahan nga mga impormasyon dinhi pamatian naton iton update ito naton ka action didinin aton dako nga okasyon for today didi habong to hiton palo pamatian naton hi Jimmy angay. Yes. Ate Louie, tikang na dito programa, commemorative program, ani ka si Pinta NOB News nga ni Tigol Landing. So yan hindi na papatian niyo itong usang Manila Arrival of Honor ini nagpe-perform itong usang eskwelahan dito kaparting yapit yung commemorative program. Pero taga-bisita dito tikang mga foreign dignitaries dito Mr. Win Sarmiento, Commander-in-Chief Veterans of Foreign Wars of the U.S.
maghatag ang solidarity greetings pero waray pa ini. Kay kauman na di nga performance o perform in masunod ito tagda nga mga mensahe. So solidarity greetings pangunahan ni Commander Jean Piscina and Maritime Advisor and Embassy and United States of America. Another Takahiro, Minister and Consul General Embassy of Japan. His Excellency Peter Keel, Ambassador and Embassy of New Zealand. Her Excellency Hai Kyung Yu, Ambassador and Embassy and Australia. So adi nga iyo dapat yan nagkanta, Even Watch the Philippines. Kung to Visayas State University, VSU Tolosa Coral. So apat nga baga may kanta nga pinangunahan ang usang taga provincial government han Leyte. Sige, pamatian natin didihiton Master of Ceremony si Miss Lumin MD. Pamatian natin tiya baga pagyakan. Retired Colonel Jose T. Hakla and retired Brigadier General Joel Joseph Cabides, AFP and MNSA, Regional Presidents of the Sons and Daughters Association Incorporated, to reenact the pledge of commitment they made on this very place 20 years ago to today. Never to forget the sacrifices made by our veterans in the name of freedom and peace eternal. Ayun. So, Didi, Mayra Didi. The life inspired in our lives. With us, we hope that the sacrifice made to the preserve and the activities of our native land shall never be forgotten. We call on you, the young people of the generation, to continue the work of peace, that your generation and the generation to come that never will experience the horror of useless war. If in case the invader invade our land, you must remember the last sentence sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahon sa'yo. Sang torch kadan On the graves of our fallen heroes, the freedom fighters of World War II, we, the sons, the daughters, and descendants, do hereby solemnly and sincerely pledge that we shall never forget your sacrifices, sweat and blood, sweat and tears, that we shall honor and cherish the memory of the countless men and women, recognized veterans or not, who gave up early the joys of youth in order to defend our motherland, the Philippines. Yes, we accept your challenge. Yes, we shall follow and carry on and follow your sterling example of heroism. Yes, we shall all work for that long and lasting peace, eternal under heaven. Amot mo kasangkayan. We shall now light the urn of remembrance. Hira ko na to, hira Major General Romeo Aramilo, ang National President, ang kanang Veterans Federation of the Philippines,
nganhing didihera Joel Joseph Cavidis an regional president and he veteran si Hakla regional president and kanan Veterans Federation of the Philippines Region 8 kanini inin pag nagkaadarahin third ceremony again bubuhat yun na pidihiton unknown soldiers mga sundalo nga pagtahod inihera didahan era ginbuhat nga pagsakripisyo ginbuhis ang era kinabuhi para pakigbisog hanaton nasod kontrahan mga hapon didahan 1944. So yan na adiditon paghalad nagtatahod pasalamat diton unknown soldiers didi right side iton front iton right side para front inen MacArthur Monument Park of silent prayers for the fallen soldiers. Friends and foe alike who perished on the beaches of Leyte during the liberation campaign. may ada signal nga baga deal o kaparte nito pagtahot dili iton monument mga diri kilala nga sundalo nga nagbuhis ang kinabuhi mga World War II veterans. You may now take your seats as we await the arrival of our guest of honor. Roman Torch ceremony adinat arrival and guest of honor baton mag masunod adina iton mga kung nakita ka makasangkayan iton stage tugbang nito han flagpole han MacArthur Monument so didi ini na tugbang iton nakalingkod ang mga bisita nga tikang ang mga foreign dignitaries. Tugbang liwat ito pera nga mga World War II veterans, mga idara na, sobrang binta, haranisyen, mga 20 nilera, individual ito nabubuhi ng mga World War II veteran. Ang kadaman na rin mga sangkani at mga sons and daughters mataadi. Ngani paghatagahan pagkilala mga World War II veterans nag-present ang mga Boy Scout kanira kaya pagtabok-tabok yung pasok-pasok dito area panahon ina nga mga oras makori ni mga nagpaka-wheelchair na nga hindi ina nga mga World War II veteran mga 20 na larang individual habogos nga Eastern Visayas. So yan na aditon mga magkakadahin arrival of honor nag-perform didi kumatiabot nga iton mga sundalo para iton mga army band para iton arrival of honor. Pamatian naton mga bisita diri nga pero ining celebration
usagod nga gipapanungdan han aton mga pagkilala ang mga World War II veteran. Adi kaya po ng mga taga-US Coast Guard, nato na interview ka kulop ng adlaw dito ha port area han Tacloban. So nag-attender pero waray danera barko nga di kay waray duungan. Pero heralat na kadidi para pag-attender. So pauman hadto nga third ceremony, arrival of honor nga masunod na ini mga kasangkayan, mga kaaksyon at tiliwan mga mensahe. Didi ni City Governor Dominic Petilla nga of course naton mga foreign dignitaries tikang US, tikang Japan, tikang New Zealand, tikang Australia, amo taton mga bisita ngan didi Assistant Secretary Restituto Aguilar, Deputy Administrator han kanang Philippine Veterans Affairs Office Tibaw. 1212. Maghatag inihing commemorative address. Amot pinakabida ko nga bisita i Assistant Secretary Restituto Aguilar an kanang Tibaw, Deputy Administrator. Pero ang mga paradignitaries waray good kanhi kada tuig kada Oktubre 20 ining celebration. Pamamatian tat era mga labit Japan, permitahan ni US, permi New Zealand, Australia, permi present ay mga representative nirang ipapadara didihiton Leyte Memorial MacArthur Park. O nakaperform na itong mga banda ang kanang 18th Infantry Division ang Philippine Army para arrival of honor. Mga pera ka minutos, mga kaaksyon, tikang na itong tagsa-tagsa nga mensahe. Ba't mensahe itong National President ang kanang Veterans Federation of the Philippines. Ba't mensahe kan Commander-in-Chief Veterans of Foreign Wars of the US. Ba itong mensahe? Ba itong solidarity of... Sige. Itan patriotism na rihan Philippine Army para itong... Para Yes, Jim? Okay. Pagtigagan natin luwihan arrival of honor. So arrival honors na kita in a few minutes, matikang na itong mga pagyakan. Jim, Sige. baila ko. Bisan gentlemen. 1 or 2 minutes, okay lang? Or we go ahead? Sige, okay. Assistant Secretary Okay, intro pa man. Oo, baila ko. Commercial lang kita, madali ala. Operation Bulig. Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Aksyon! Radyo! Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. DYVL Operation Bulig. Alright, Jim, please proceed. Okay. Assistant Secretary Restituto Aguilar para an arrival of honor. Iya, itong Deputy Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office. So, nababatian niyong banda kanang 18th Infantry Division ini para an arrival of honor. Pag amay do't kapitangan nila. Nagsalot Ase Christopher. Handa na po ang tanging pandangan upang libutin.
Ito na arrival of honor kung baga makadika mo. Ito mga bisita nagpamarcha hindi iton tubangan ito ni state mga bisita. Oh, Jim, kay as the term suggests, pag-ulpot nga pagsaludo, arrival honors. Ang pinakadakong ang bisita yan na nasa. So yung maditako na tubangan si Asik Aguilar ka upo dito iya pagbarsa ang isang opisyal ang Philippine Army dinha aton dapit. So malati at pag mamamarcha kayan iba ali naka Pwesto na. naman kaman ito matikang na. Okay, kung baga na kanang presidente, hiya ito na ada. So, baga pinaka-representative hiya itong presidente. Okay, hiya ito maghatag ang commemorative address. Ang okay. Kaman ng parangal. So, kauman ng parangal, nga di na kita itong program proper. Ang ginlamano ni Ase Aguilar, yung isang opisyal. Pinapaabot ng ating panauhin pandangan si Assistant Secretary Instituto L. Aguilar, Deputy Administrator, Philippine Veterans Affairs Office, ang kanyang taus-pusong pasasalamat na iginawa natin sa kanya. Na-outodlutan sounds. Sige lang. Ladies and gentlemen, please rise for the Philippine National Anthem. Flag raising na, Ate Louie. Kamatian tanlay ni kay magore ka magpinakan. Flag raising. It's all right, Jim. So, kanang bandirang Pilipinas, una, naging race. Amat pinakanta kong bandera. Sunod ang bandera. Tigre We race. shall now raise the flags of the countries here represented. Australia, Australia. Kamatian nato ng national anthem. An Australia.
Kasunod, mga pinuno, kamay. Yeah. Baba. Ah. The flag of Japan. Tanghal. Yeah. Kasunod, mga pinuno, kamay. Ah. And sounds yan na ginisa na itong bandirahan Japan. Kung makita kami ni Ate Louie didi, itong bandirahan Japan, right side itong bandira itong Pilipinas. The same time, kanan Australia, in right side. Pero ang bandirahan Japan, amot sapit itong bandira han Pilipinas. So tapos na ang national anthem and Japan. The flag of New Zealand. Flag of New Zealand. It flag of New Zealand liwat at iluya di may and may left side itong bandira nasod ang Pilipinas. So New Zealand na din. Harayot sounds. Sige na. So amin itong flag racing. Kung saan na lang flag, itong igre-race, ito man ito matikang naan program proper. Ang mga mensahe na. Kay yan na, kanan kuha na di, kanan New Zealand na di. Kinakatapusan nga bandira, may dapat di Diyos sa Diri ma-pick up itong banda ng Philippine Army. O itong SAMS. Baba. The flag of the United States of America. Tanghal. So kanan US na. Flag. Pamatian ta itong kanan national anthem ng United States of America. Good ma-pick up it sounds. Kailangan ito yung Panther Division. Pero di, nabatian nga national anthem. Last ito nga gin-race ang bandera ng Amerika. Pero prior ini, Ate Louie, kakulop, amo ko na siya nga race ang flag dito Dulag Leyte, Hill 120. So didi, formal ito nga pag-race ang kanan commemoration program ika 79 Leyte Golf Landing. Tapos na ang flag racing. So nga di kita na ito masunod na itong relaying. Oo, masunod ito. Paghalad. Didi ito relaying atubangan ang monument ni General Douglas MacArthur. It magpingi, of course, naton mga official ang provincial government ang Leyte nga We shall now proceed to the wreath-laying ceremony to honor the memory of our comrades who fought on this very shore. May I request our guests to proceed towards the shrine proper. Relaying na. Mga authorities
Philippine Army amot na katuhan replaying nga kita unta kung kumadto bagyapon ta aton mga foreign dignitaries, mga officer, mga pisya, dalawigan iton Leyte. Pero kung ini pramin tinigi bubuhat nga kontracting may igin hala dito mga unknown soldiers nagaka-pronounce nga di siyempre yan mga monumento ni General Douglas MacArthur. Ayan. Siguro inin kaumanan replaying mabalik kita nga di parang mensahe na. Very well. Okay. Sige, oo. Pag-update la dida para manluwat naton maipaangbit ini nga mga seremonya, ini nga mga turumanon para manliwat ito naton na bugos didi nga nasasakupan makapaangbit kita ito nga kaganapan. Thank you, Jim. Stand by dida. Of course, ito naton iba pang nga mga ka-aksyon. Magpapaangbit gihapon dida iton nga mga kabutangan and given our time it iba pa nga baga mga impormasyon aton nahikay na didahini nga aton pagkahampang ito naton taramdan Operation Bulig. Anaton oras alas 9:09. An oras, hatag haiyuhan. New Joy Quincenas Pack. 2 times sa dami ang nauugasan kesa paste, kaya abot quincenas. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Aksyon! Radyo! Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Aksyon! Radyo! Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Aksyon! Radyo! Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. DYVL Operation Bulig. Balik kita ha Operation Bulig samtang nagpapadayon ito na baga mga sitwasyon. Didi ito naton MacArthur Landing Memorial waiting hiton pagpaangbit ni nga mga pamahayag. Batlangan ani naton ini. Didin update man liwat. Hikay ito naton ka-aksyon kadto kita ha Barangay Pilit hiton Santa Fe. Adiman hiton report ni Leo Ladan. Aksyon Radyo. Patrol Field Report. Yes, good morning Ati Louie mga kaksyon. Yan ang oras makakaimang raw naton hi Kapitana Rebecca Barantes. Ma-follow up lang kita ini nga problema hiton awas iton tubig. Baga di na kuno ini na bis pagturo baga problemado na.
Kakano pa daw ini ng pera na ini kabulan, i-follow up ta daw. Kapitana Rebecca Barantes, ma'am. Good morning, kaupod naton yan na Ate Louie, Quebec. Operation Bulig Program, Handiway Action Radio. Good morning, Kap. Maupay nga aga, DYBL, Ate Louie. Good morning. Ini nga amon da ko nga problemahin nga tubig. Maus na katuig siguro, kumbaga, lumuyo pa inin nga bulan. Ginahang yun namon nga, ini nga prime water makaawas agum kami hini nga tubig kay tikang han iya paglingkod nga gingaranin prime water waray pa kami haagum hini nga tubig hasta nga di kami nagpipinangalog at tibak didi sapit namon nga barangay kay ano nga may ada didi itpilit waray agi pa pahaagumagad kami ma'am mapalayong kami nga iundong nga tuhiton prime water nga kami katubigan mahaagom kami ni nga tubig mausa na ini katuig nga di kami natutubigan. Ano ti yung pagintindi kay ano antibak may tubig pero kamo waray? Amo dire kami maaram kay an ira pag-uka banligi ng karsada abot naman nga diha pilit kay ano nga staya na adagin kuan let nira gintabunan la waray man kami to na agum lipay kami nga abot na nga diha pilit kay ano nga waray man ito kami katubigi hasta yana hini nga panahon. So may tubo na ini. May tubo luyong karsada adila iton tabok iton karsada ligid highway adit amon waiting shed didi ito nira iabot nga waray ni makasulod. Waray makasulod dinit amon barangay. May tubo kami, may na natubigan kami pero hapag kaya na waray good. Waray tikang lumingkod iton prime water. Ang pakianak ko Kapitana Rebecca Barantes, may tubo na nga nakonek na niya sa Cubiti Barangay. Nahaagom na kami katubigi. Hauna pa nga tuig, hauna pa nga mga panahon tikang an LMWD pa an bagangaran han amon resibo. Yan na, ang prime water, waray good, pawaray-waray na good tubig. Nga prime water na lugod itong kinapot. Ba daw ano? So, ano man itong natatabo yan itong mga mulupyo, what if aton waray mga iparalit, ay manhira na alog? Iton nga mawaray mga iparalit it tubig, itong tikadi hatibak, na may adanira mga bubon. May nira bubon nga bagagin preserve nira ito nga bubon nga halarom nga amo na latirag pinan aalugan damo na ito nga reklamo ako nagsurat na kami ito nga to prime water nag-follow up na kami kay ano nga hasta pa ito yan na waray good action So mga pira ini nga mulupyo niyo din nga diya na nakakatagamtamin tubig it mulupyo nga naaapektuhan nira sobra 455 siguro nga mabalay. Ang mga konsumidor ini. Konsumidor iton. I see. So may mga top stand ka mo din May ada kami mga top stand din ha barangay. Pero waray gamit. Magmaramaran iba pinangutod nala abot inin ngadto hiton sityo maslog nga amon mga top stand. Ba daw ano Ate Louie mga kaksyon amoy ni Korea na itong sitwasyon di barangay Pilit mausa na daw katuig ini nga problema nira nga waray awas tumikang daw ang prime water na nagkapot waray na hiratagin tubig didi adan problema kay ang tibak may da tubig pero didi Pilit waray andi diya zone 3 may ada zone 3 ang lugar linabay laha amon kay tikang kuno iniha ang dati tikang manini didiha pastra na nga pag-agi ada tubtob laliwat ito ha bungtuhan Santa Fe paghinga diha pilit waray na antibak may ada tubig it pilit good let waray good pakakatagamtam ginlabyan aba daw ini Ate Louie mga kaksyon inlabyan lan pilit kay nauuna nga barangay adi habong to itong zone 3 barangay zone 3 tapos pilit tapos tibak ada may daha tibak may ada zone 3 pero hapilit waray oy kaya ano daw lakasugad prime water andito ang Milagrosa may ada gihapon may ada gihapon it Milagrosa tubig pilit let waray
prime water nakiki-manager, nahangyo kami nga nakikimalooy nga tagigad kami tubig. Maihan agud nga waray kami nagiinalugla. Napipirilit na kami, waray na gud karo-karigo. Ate Louie, gidaw ini mga kasangkayan kung namamati man itong mga taga Prime Water o labi na ha LMWD ka na General Manager Ronnie Cornico maaksyonan untay ni nga problema no. Hakatuugan follow up tagyap ni Ate Louie kay nagpatapod na to General Manager nga ipapapanginano kay no waray awas. So didiliwat hapilit yan ba daw nanre-reklamo na't mga mulupyo. Kaya yung tanong mga mulupyo Ate Louie kay base naton mabatian lugod dito ni Ira Araba hining pagtagawaray tubig hining barangay Hapilit Santa Fe. So Ate Louie dilutin no sa nga mulupyo barangay Santa Pilit Santa Fe Leyte Eufemia Tapalis. So inihiya in usagyapon nga konsumidor hiton kanan Prime Water. So ma'am, good morning. DYB Action Radio. Good morning, sir. Good morning, everyone. Hain ka mo napalitit iyo tubig kay waray naman kuno ka mo awas din. Santa Fe, sir. Hain ito. Ada di damay, ada buto. So rayo, ay napasahi pa kami. Pero iyo palit dito jug. Tag 25 plus pasahi. Napira. 10, not 35. Ba daw? 35 kada jug. Pero iyo nakukonsumo nga jug kada adlaw. Usa ka adlaw, usa ka pag inom lang naman. Usa ka jug, oo. Pero pagkita niyo malako ba? Malako, sir. Siyempre, kahit inuman sana kami ng ng 8 baso, 5 baso na lang. Lilimitahan na lang. Lilimitahan na lang. Ba daw, Hindi mo malilimitan. At mga bata, siyempre. Oo. So, maihan na ini nga waray ka mo. Maihan na ini din, sir. Sige lang pag pinanukot. Nagsisinukot lugod na iyo. Nagsisinukot tira kay kuan daw tawag ito minimum. Sobra na ada tuig kung tuig na ba din nga sugad din tamon din ng gripo tamnawasa. Waray awas pero sigit sukot tayo. Opo, sigit sira sukot it minimum. Hiton Tibak Santa Fe. Adi linya yan iton aton na manager hiton LMWD Mr. Ronnie Cornico. Good morning, sir. Morning, yes, morning. Sir Ronnie, adigad ini nga baga siguro diri tama nga imo ini direkta kay diri man ikaw ang nagdudumar hiton operations pero nahunahunaan ko nga idangup ini nga dahi mo kay adi man it sitwasyon didihini ha barangay Pilit hiton Tibak. It iya mga amyaw haros sa front back and may ada na kuan tubig serbisyo tubig. Hira may tubo na kuno hit tubig. Itpakiana matuig na san o hira tatagan didahin tubig. Ani it sistema ba Mr. Ronnie Cornico? Ito naton Leyte Prime Water, hain it hostisya, hitira pagpapatuman, hitira programa, kino nga diri ini, gin sasayuran, diri ini hira gin update, gin susumatan kung kay nga, it ira sapit, it ira unhan, it ira before haira, may dana, katapos ira may linya na hintubig, kino nga diri hira, inin masiserbian hit tubig. Mga sugadin it sitwasyon. May linya na hira, pero may application na hira? May linya na hira tubig. May dala niya application. Ano't karag signon? Surely. Kung nag-apply na hira. Okay. Existing hira, may linya? Oo. Dati hira, may nasiserbian hirahan old management. Diba? Kahit i-reclaim kasi Mr. Cornico, more than a year now, tikan kaptan hira, prime water, waray pa hira, makatagamtam tubig. Itira na bibiduan. Pero dati, may metro nira, may metro. May da. Sige. I-send na lang ako na account number, papabisita ko dayan Monday. Siya. Buwas, Saturday. Papabisita ta. Kaya kitaon ta, kaya bayan barado la ito or something. Kung manggudan ka dako iton prime water nga kinakaptan, imagine, bugos nga Tacloban, yan in 7 towns. So, di rin na siguro napapanginan iti pa di dahagawa sa klit baga. Ingkukuhan ko nga nito kaya kung pwede nga magti-annex na lahera. Itong mga bungto, bubuligan ko yun, magkadaheran mga... Pero may nakita yung may na project na ito nga haro, nga mga katagamtamera, water, papakadiyon ko Tacloban, nga kada lugar, bawa alang-alang, Santa Fe, magkada nera kalugaring mo nera nga water system, makuha hira di dato, hira na ito magkukuan, processes. Ma-operate. Para waray kuan in tawon, kay
maaram na ako, nakakaintindi ako, talaga kinukurian itong prime tungkol din kadako, itong ininga kuan, 7 towns, imagine 7 towns ang Tacloban. Upod natin itong Tabon-Tabon, Tolosa, Tanawan, Santa Fe, Palo, kuan, ining didiha aton may source. Pastrana. Oo, Pastrana, oo, talaga dako talaga itira kuan. So, nagpakita ko nalipong hera kung hain hera magkukuan, baga amay ito Sige. hindi tinutdoan ko hera, sanglit baga medyo yan na nakokorek na, maupay na Tabon-Tabon, Tolosa, pero ang tantapi, waray kasi naabot ako ng reklamo, padirekta akong pagreklamo, kaya mabubuligan ko hera, marang ka man ako, basta may reklamo, nakiwagod ako dayon. Amo nga ni Mr. Cornico. Diri ako baga makadto hiton istoryahon nga makaharadlok nga dinira ako sa kay damo-damuan nga na at least ada ka nga nabulig. Itato na labubuhaton matagan hiraba didtohin pagsayod so i-refer na kon ha imo iton ira didto sitwasyon. Tagal ako nira account number, address. Papakatuan ko dayon. Buwas dayon sigurado. Very well. Sige, salamat madamo. Hito nga imo baga salamat, pagpatapon Mr. Derek. Cornico. Yes, salamat. Alright, oo. I-continue na naton an aton didto liwat baga tapuson tala an kaguulhan hunahuna tawon imagine nimo nasiring it maupay nga panlawas at least you will have 8 glasses of water every day. Ano't gim natatabo didto ira? Siring pamanhini nga aton didagin ikakaistorya nga molupyo. Agoy. Waray hira, diri nira ni tatapo ito. Pero kabataan, sige nala. Mga idaran, nagaantos, nagsasakripisyo. Ay, sige, itapos lang nato na di nga baga kanina pagplastaran Waray awas, pero sigit sukot tayo. Upo, sigit sira sukutit minimum daw. Pag yayak ni namon, sir, kaya nga waray man namon nga ni awas. Di kami maram, ma'am, kay puro panukot malakuno kami. Aba daw. Latira, rason. So, kaupay niyo nga iti yung serbisyo diri maupay pero Amo nga ni sir. Sa nagpipinakana kami kung saan nira din ko ano no turo. Magan wala malatira response sa amon. pastilan So ano ti mo panawagan ha Prime Water hiningay yo waray awas yan nga mga gripo. Sana pag atindiran nira sana maluoy mga nira mo kay da kung taon labi na din mga tumalang nga nagpapakapalit sin tubig. Iti ba nga nagpipiran nga sana matindiran na nira maasikaso nira dayon. O diri magpinanukot nga it service ti maupay. Diri ang tira magpinanukot tino remang klaro. Kay imbes nga ipapalit na lang tubig moska jagin ba bayad pa era kay minimum daw. Sana atindiran dayon. What if kung nakinanglang ka mo pagtimpleng gatas para at baby? Mineral laghap sir, napalit laghap kami. Kaya kung naubos na, waray na iterim. Kanda hirap, waray kami pampalit nga, kuan isasaliwan dayon nga ngarolan nga ditamon mga amyaw. Itway da kun waray aywang antos. Antos lanay. So makuri go din doro. Opo, makuri-kurihan. Ayan. So Ate Louie, mga kaksyon, Euphemia Tapalis o sa iton baga na reklamo nga diha Prime Water kaya kuno nagpipinanukot hin minimum pera nakabulan matuig na in jet waray man kuno ngayon awas waray maupay nga serbisyo waray kaupayan sa ring pa ni Euphemia Tapalis. Sige Ate Louie, mga kaksyon ato ninig tutulay nga concerned nga di kan General Manager Ronnie Cornico base baga mapanghinano ini didi kay nga waray awas nga may daman awas dito bungto zone 3 and then may awas sa Tibak ginlakbayan lugod ang barangay Pilit. O mao pwede daw laagi anong tubig. Halangit ba? Ay no nanira sa ramon din ni mga santos. Diri naabatin uhaw. O ganyan. Pastilan. So Ate Louie, mga kaksyon, naman to na pagsayod naton paginsayod ta didi barangay Pilit, ini nga reklamo gimpadangat nga di DYVL kay gin chat na ini nga problema di amo gimpanginano ta ini para maitulay nga diha LMWD kan General Manager Ronnie Cornico. Para ini nga report an iyo kaksyon, Leo Ladan. Operation Bulig. Ayan ha, kung nakakapamati dida, Kapitana Rebecca Barantes, Oo, pagka gindali-dali naton, pagsumpay nga di kan Mr. Ronnie Cornico, nasiring hiyang tagi daw lako na account, kay ipa-follow up ko no nira ini, buwas dayon.
So kung nakakabati dida, Kapitana Rebecca Barantes, or kung hinumat nakakabati, hininga aton niya na pagpaangbitan ira sitwasyon, sumati niyo Kapitana. Ha? O, bangin it nakakabati, kontrapartido la. Di rin niyo kanto ni Kapitana. Balitaw labot entremis. Oo, kanto ni Kapitana, this time, tuyoon, ikaw LMW di Cornico. Di nga ni, i-forward it iyo di na baga mga pictures. May ada man ito nira, may Facebook page iton, may messenger, or pwede, i-forward pinaagi di diha aton, it iyo di da mga account, kay amo man an aro, di ba? You heard kan Mr. Cornico, ihatag la ko net account. Wala daw ko pagkasayod kan in Sir Cornico nga, barangay tat gini istoryahan kung nagsisinukot minimum, karag sigun may mga metro na hini. Ang pakianak kasi ni Mr. Cornico, may mga metro na ini. Nasarin ko kay naserbian na inihira before an prime water an magkapot. Pagkapot ang prime water, haros tuig, waray, paintawon hira makakatagamtam, turunghan nga serbisyo. Di man ang pinakamapait. Susuktan kat minimum. Diba? Daw! Pasensya na po at hindi masaya ang sasabihin ko. Ako ito? Nagpi-finalo up ako, nagpipinangaro ako ng impormasyon na tultulit iyo kolektor nga dihiton akon kontador, papabayaron ako niyot minimum nga diri ako niyo gintatagan ng tubig. Ay good pag-apras, kay bangin ko ikaw mataw-taw. Pasensya hay. Simpleng klaro light akong istorya. How could you afford pag pinanukot? Diri ka mo nagahatagin serbisyo nga tuhay. Diba? Nga nayo pagsiring agin susugo ka la pagsukot, kay opod ka, trabaho ni mo amo iton. Tim sweldo, ti kang hiton ngayong kompanya, kung palpak tim kompanya, bulig, nga makaiban-iban ka, hit nga mga karatan. Alaga daw, matultulak ka mo dito. Siguro nakakapaawas in once or twice a week or kung umawas man. Katapos mabil ka na, hit minimum. Again, ayaw good pagkadi kung bagahaakon ka. Kay babairon ko nga daan taksundang. Samtang tidaraon, iti yung pag-ulpot nga di, himpaghatag ito nga bil. Sinisaring ko, amoy ni itong mga sentimiento. Amo ito, nitadat kasing-kasing ito nga mga tao mo pala, kay baga, diri mga tarantado, no? Mainantuson lahira. Imagine ito, katoig na tol-tol na serbisyo. Human, masagana, diri ang daloy, kundi ang bill for the payment of minimum charge. Ano ka? Makonsumo ka, o mabayad kayong 5 cubic meter, kung abot nga, kung nag 1 cubic meter, ano mo nagasto? Ano mo nagamit? Diba? Unless, they could prove nga nagbibinuwa ini nga mga tao dito. Nga, hamurasak it awas it tubig, nga waray ka matuuran, nga uskatuig na, nga palayapay it serbisyo. I could verily say, my apologies and what do I have to do? Diba? Kung resign, hindi din nga posisyon, resign. Diba? Kay, di good, bisguti ay, sangkay, bispinit, nga pagintindik, waray ko, mahahatag. Ito nakahilawig. Katapos sigil at sukot, dit minimum. Bis pagsayod nga, kanuman, sano kami hini, labi na nga't ira mga sapit, iti raunhan may dana. Ano ba ang sala ining akbarangay nga baga ginlilibhayan man kami hit serbisyo ba manit pagsukot nakatultul man. Diba? How could you? Init iyo mga kalag. Kay ano nga sugad nala? Ito nga baga klasihin serbisyo. Once again, I am calling on hinuman didat mga gamhanan nga that has the authority didahiton operation sini nga Liti Prime Water. Tigba ka iton dida posisyon kay diri ya nakabulig. Or waray adat niya. Diri sakop iti kapas ito hiya nga kadako hiton na responsibilidad.
Telepono. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, please, Louie, go ahead. Maano gadla ako, konta ito nga era, kuan hitong tubig, kunwari consumption, diri hira magsukot. Kay ano man gimbibinayaran kunwari ngayon consumption. Excuse. Kay waray man awas. Katima, may balaod man nga mabayad may bill pagod nira. Aw, yan nga bulan, di rin na-issue himbil. Iti-text ka na lang mo hinitim baraydan. Kay amo na tira palisiya. Ano Office man policy pagkasigurado niya, nira nga mo tagbaraydan. Amo itong urusahon kay mabil naman, diri naman, katima susuktan ka. Ado ka pababay dahil nga era mga bayad center, additional pa 10 pesos. Well, hi na nimo area? Didiya sa Nusi. Tacloban? Oo. Alright, sige. So, pervasive. At era tubig, maawas naman, waray naman, kunusahay, at tunat gabi maawas, alas 12. Bisan waray nimo, konsumo, susuktan ka. Alright, sige. At least sa San Jose, Tacloban ini, diri inin ha mga surusid-sid nga dapit, hiton coverage, ano? Oo. Sige, thank you. Thank you at imo baga pag-share, hit imo liwat Oo, nila experience. anakon na nga, kung waray kunta, kung waray kuan, waray consumption, diri hira magsukot. Correct. Amo itong irahe mo nga kuan. Palisiya. Kay, unfair ito. Magbibinayad ka, bis waray consumption. Waray serbisyo. Unfair ito. Tuod. So, gadaamon nga mga senior citizen na, waray na bagakuan nga income. Sige, kay upo dito waray nga ni consumption, waray babaydan. Ela, kay one of these days, kung ano bago dito na pwede nga kaladnganan nito, pero kay balaod ang nagpahimugso ini, upod ito dida, hanira mga IRR, pero pwede iton bag-uhon, kay himula ito nin tawo. Oo. Sige. Kaya mo manggo dito, dapat kasi Kaya may adapt kita. Kung makadto ka era dito pagbayad, diri ka kakarautan kay kanan kuan la kuno. Sobra 1,000. Ka 100. Kung 1,000 pwede dito. Itira man lang nga, adto ka mabayad ha bayad center, para may pagkabuhi liwat bayad center, plus 10 pesos. Imbis nga, di ka ma-expect nga may dapa additional 10 pesos, waray na nga ni harusig bayad, kay waray man consumption, pa-additional pa 10 pesos. Di ka raw to nalanira dito ha era opisina kung may mabayad dito, diri kay igkukuang-kuang ka pa, igduduso-duso ka pa, kung haing ka pa kakadtuon. Okay. Sige. Thank you. Hindi mo baga pag-share, ma'am? Ma'am Loie. Okay, oo. Thank you. Alright. So, sa bagay, bagahin, may sense of discrimination din, ano? Although, it ira quantification nga, kung adto ka bayad center, labi na kung may hirani ha iyo lugar, mas advantage. Kay pasahe, diri la 10 pesos tim gagastuhon. Pero itpunto man sana, kung adto ka na iton main office, kaya nga diri ka kakarawton, kaya adto ka naman iton lugar. Sige, kaya mo man iton irahin ni baga kabutangan. Iba nga mga utilities, aadayan na nga, kung di ka nakahatagit serbisyo, iban hiton bayad. Diba? Kaya nga ini nga tubig, diri, magsisinukot la lugod hiton na ira minimum rate bisan dire nakahatag hiton tubig, no? Anyway, sige, again, akong panawagan na dida kan punong barangay Rebecca Barantes, hiton Pilit, hiton Santa Fe. Pag arigamon ka mo dida, nga makatuman ka mo hangin siring han LMWD manager, Mr. Ronnie Cornico, kaya ber pagadla, may ada man pag-asa nga maklaruhan ka mo kung ano gudit nga iyo kabutangan dida. Kung dila na ayon ha iyo, itpamunuan iton prime water, o kung ano't iyo kinahanglanon pabuhaton para kamutagan ng tubig, kay baman iyo side, front, may daman, di ba?
amo laga din itaton bagagin tataganin emphasis. Ano ba it problema? Pag sumatit ka matuuran, ngan kung diri ka pa makaarakos paghatag ito nga serbisyo, ayaw pag inaruhin bayad, ayaw pag sarig nga aada kadida, hinkuan, minimum rate, kay tuod kala nga nagpapahimulos kamo. Hitawo, kay maaram kamo nga di kamo nakahatag iti serbisyo, na ayon la kamo, pwede isuspend nga iyo dida mga palisiya. Kay iton, for an in behalf, hiton publiko, nga supposedly, ginsiserbihan niyo hintol-tol. DYVL Action Roger Newscast. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. New Joy Quincenas Pack. 2 times sa dami ang nauugasan kesa paste, kaya abot quincenas. Ni Presidente Marcos in ginlalauman nga magduduso para pagkasumpayan, kooperasyon na pagkaiba-iba nga mga larangan, lakip initon food and energy, security, ngan sugadman in rules-based international order, dida ini nga kanan na ASEAN Summit ha Saudi Arabia. Ang summit in magsiserbi ini nga gidadakuing nga platform para hiton Pilipinas tagaring bugat ang panginahanglan. Dida ini nga kooperasyon, ha enerhiya ngan pagkaon or rather food security, logistics, supply chains, sugadman digital transformation, and free flow of goods, people and services, sugadman nga mapauruupay adton pagpanalipud han mga katungod, labi na adton mga overseas Filipino workers. Naging kaparte ini han pagyakan han Pangulo, kakulop didto ini ha Villamar Air Base antes sa niya pagbiyahe nga diha Riyadh, Saudi Arabia. Oras alas 9:38. An oras, hatag haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Action! Radyo! Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Action! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Action! Radyo! Bitoy po, ang kinsenas pakanjoy, maabot kinsena ba? Ginayat namon, ang magnanay nga cherry nga honey. Hagi nga ni anak, kahon ako gudhan una, nakakadamo ako naghuhugasin ha paste. Ma, may radyo'y kinsinas pak na. Usa nga pataklahan, Joy, damo na tak na hugasan. Ha paste ko, pwede ngayon hakadamo, bagat kinahanglan, dugan utro para makadamo. Ha, Joy? Malimpyaw sa kapatak, doble na ang kadamo, naabot kinsinas pa. Pwede umapi? Hain naman kamo. Pag-ang radyo'y kinsinas pak. Doble kada mo nga paghugas sa Joy kay nakabase ha third-party test nga nagamit hinsakto na kantidad versus brand X space. New Joy Quincenas Pack. 2 times sa dami ang nauugasan kesa paste, kaya abot quincenas. Action! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Bina! Action! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Bina! Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man tubig, balik ingat lagi hapon ang salog. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Lower! Lower pa! Mas
Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. DYVL Operation Bulig. Yes, Jim, please go ahead. Nahumaan ng welcome remarks ni Palolite Mayor Remedios Martin Pitiliana, solidarity message ni Major General Romeo Alamilio, National President, Veterans Federation of the Philippines. Susundan ng ibang mga parinig militaris. Mutihan natin. I shall refrain from greeting each and every one of the distinguished guests this morning, as they have been graciously acknowledged by the Honorable Remedios Pitiliana. But please allow me to make an exception by making a special greeting to the veterans of Region 8, led by veteran Joe Hakla, and the sons and daughters of the veterans of Region 8, led by Brigadier General Retired Joseph Cadides. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is a pleasure to be with all of you here today as we commemorate the 79th Leyte Gulf landings with a team pagpupugay sa kagitingan at kabayanihan ng mga veterano Pilipino. All salute to the valor and heroism of Filipino veterans. I am deeply honored that I have been again invited to this event to share with everyone a solidarity message. The battalion of veterans you just witnessed, who proudly passed the review in a grand march led by veteran Hakla, attests to the appreciation of our veterans in honoring them in today's celebration as a tribute to the heroism and valor of all Filipino veterans. Just a while ago, about 500 post-World War II veterans joined the Grand March as a show of oneness or solidarity with the people of Leyte. Given better resources, we shall see more than 1,000 of them participating in future commemorations. Much has been said about the battle events extolling the bravery and gallantry of Filipino World War II veterans, including the Filipino guerrillas who paved the way for the landing. The events before, during, and after the Leyte landings have been comprehensively depicted by the photos meticulously arranged at the gazebo and along the sidewalk of the multipurpose hall last night during the Value Fiesta welcome reception at the Palo Pag-ibig Plaza. Unfortunately, only a few of the heroes are still living today. 19 from Eastern Visayas as of this morning, about 1,000 living senior veterans as of our last count all over the country. Last year, during the occasion of the award of the United States Congressional Gold Medal, the province of Leyte recognized some, 30 of them in a fitting and emotionally charged ceremony. Solidarity is exemplified this morning in the spirit of friendship. The countries of the Philippines, United States, Australia, New Zealand, and Great Britain now stand side by side with former adversary Japan in pursuit of unity, peace, prosperity, and collective security. The Veterans Federation of the Philippines vows to never forget their sacrifices and their stories. We pledge to honor their memory by working for the propagation of the heroic deeds of these World War II veterans and promotion of mutual happiness among post-World War II and their descendants. Peace, justice, and harmony in our land and in the world.
As I had mentioned in my message last night, solidarity is oneness, it is unity. Let the lessons drawn from the events 79 years ago serve as a lesson for mankind in its quest for peace. Thank you and good day, everyone. Next, may I call on Mr. Dwayne Sarmiento, Commander-in-Chief, Veterans of Foreign Wars, United States. Mayor Petilius, Governor Petilius, thank you for having me. And to the people of Leyte, comrades and fellow veterans, good morning. Part of the mission of the Veterans of Foreign Wars of the United States is to honor our dead. Our presence here today is a testament to that resolve. We all know the story. 79 years ago today, General Douglas MacArthur, along with President Osmeña and their staff, come ashore, and those words were said, "To the people of the Philippines, I have returned." He went on to speak about the resolve of the Filipino people, the Filipino guerrillas, to keep striking. Strike in the name of your honored dead. Strike in the name of the Lord. You know, freedom isn't free. The cost of it isn't. We see that in cemeteries all over the Philippines. That is the cost. We must teach our youth what happened here today. Because freedom is only a generation away from being gone. They must understand the service and the sacrifice of the Filipino armed forces, the Allied armed forces, that take place not only here, but in places called Bataan, Corregidor. Those are the places we must teach our youth to know the cost of freedom isn't free. The bonds of our two people, America and the Philippines, is forged in blood and sweat on battlefields. That bond has been strengthened through peace. Our two countries are joined at the hip. And nobody can take that away from us. Thank you. Thank you very much. That is the truth. Believe me. I'm giving it my best, Governor. I'm giving it my best. I want to keep this brief. I know we have a lot of speakers. It is truly an honor for me to stand here before you, representing the Veterans of Foreign Wars of the United States. Isang malaking karaan ang narito ko ayon sa Leyte Landing Memorial. Maraming salamat sa iyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Next, may I call on Commodore Biden Decina, Maritime Advisor, Embassy of the United States of America. Ladies and gentlemen, distinguished guests and friends, it is my honor to extend warm greetings on behalf of the Ambassador of the United States of America, Mary Kay Carlson, and the entire U.S. Embassy in Manila. As a gesture of gratitude, I would like to personally thank the Office of the Provincial Governor of Leyte for inviting the United States and the United States Coast Guard to this anniversary. Also, a special note of appreciation to the United States Coast Guard for their invaluable presence at this event. Alongside the Philippine Coast Guard, our shared interest in enhancing maritime security is the cornerstone of our partnership. The 79th anniversary of the Leyte Gulf landing not only marks a significant chapter in our shared history, but also highlights the enduring partnership between the United States and the Philippines.
79 years ago, the United States forces stood shoulder to shoulder with the Philippines here at this location. Today, the United States, the Philippines, and like-minded partners also stand in unity, highlighting the collaboration and mutual respect between our nations. In closing, the 79th Leyte Gulf anniversary also serves as a reminder to honor our fallen heroes and to those who served to secure a future of hope and prosperity for a free and open Indo-Pacific. Let us not forget their sacrifice. Once again, on behalf of Ambassador Carlson and the United States Embassy, thank you and good morning. May I now call on the Minister Hanada Takehiro, the Consul General, Embassy of Japan. Thank you very much. Honorable Carlos Heiko Petilla, Governor of Leyte, Honorable Remedios Petilla, Mayor of Palo, Honorable General Romeo Alamino, National President, Veteran Federation of the Philippines, and Honorable Brigadier General Vestito L. Aguila, Deputy Administrator, Philippine Veteran Affairs Office, Honorable Veteran Jose J. T. Hakula, Regional President, Veteran Federation of the Philippines, and Honorable Joel Joseph Cavidias, National President of the Sons and Daughters Associations, and Honorable Commander-in-Chief Duen Sarmiento, Veterans of Foreign Wars of the United States, and Her Excellency Ambassador Tae Kyung-yu, Australian Embassy, and Commander Brian Vicina, U.S. Embassy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. First of all, I would like to extend my sincere appreciation to Governor Petilla and Mayor Petilla for inviting me to join all of you in solemnly commemorating the Leyte Gulf landing in 79 years ago. The legacy of fallen veterans and all individuals shall forever be remembered as we continue to cherish the hard-won freedom and peace that we enjoy today. During the Second World War, a significant number of precious lives were lost, including more than 500,000 Japanese, more than 23,000 U.S. soldiers, plus numbers of American citizens, and over 1 million Filipinos. We would like to express our sincerest condolences to the spirit of all those fallen and victims of the fierce battle that took place here on this ground, in surrounding oceans, and all over the Philippines. We also would like to offer our utmost respect to the war veterans who have selflessly fought for their fellow countrymen and for their countries, as well as Philippine Veterans Affairs Office, Veterans Federation of Philippines, and VFP Sons and Daughters Incorporated, who have been greatly contributing to provide assistance to veterans and their families. At the same time, we must never forget the immeasurable suffering and sorrow endured by countless innocent individuals, including Filipinos, Japanese descendants, and their families who are caught up in the battle and the ravage of war. We, the Japanese people, feel deep remorse for our country's action before and during the Second World War. We shall always remember that
the peace and prosperity that we enjoy today was established upon the sacrifice of those who gave their last 2 measures of devotion. Now, nearly 80 decades after the war, Japan and the Philippines have become their closest friends. We are deeply grateful for the forgiveness, generosity, and graciousness of Filipino people, as well as the tireless efforts of both of our predecessors, including veterans. Likewise, Japan, the Philippines, the United States, and Australia, once divided by the war, are now mutually trusting democratic partners, tirelessly working towards a common goal to preserve peace and stability in the Indo-Pacific region. On this occasion, I would like to quote a message sent by Prime Minister Kishida in commemoration of the 78th anniversary of the end of the war on August 15th this year, and the 50th anniversary of the establishment of the Japanese warded cenotaph in Karilaya. The quotation begins, "At the inauguration ceremony of this Japanese warded cenotaph in Karilaya, then President Marcos, the father of the current President Marcos, attended and expressed his desire that this cenotaph should become an eternal symbol of mutual respect between Japan and the Philippines. Subsequently, Japan and the Philippines have cherished their friendship, and based on the special friendship between their citizens and shared values, have entered a strategic partnership, now known as Golden Age. In February of this year, during President Marcos' first visit to Japan since taking office, I had the opportunity to have discussion with him. It reaffirmed my belief that both countries can further enhance their multifaceted relationship to address the demand and challenges of the times. I'm committed to promoting ever closer cooperation in all aspects of Japan-Philippine relations, facilitating heart-to-heart dialogue, and working together to advance regional peace and security." Quotation end. Today, when we turn our gaze to the world, the international order that our former generation built with their blood, toil, and tears is now under pressure due to the harsh international security environment. We see the ongoing aggression by Russia in Ukraine, aggressions that continues to shake the very foundation of the international order. Furthermore, just 2 weeks ago, the brutal and indiscriminate terror attack by Hamas and other Palestinian militants to Israel and innocent civilians resulted in the loss of many precious lives, including the devoted Filipino nurse, Ms. Angeline Aguirre, who refused to leave her elderly patient behind and passed away in Gaza. The terror attack by Hamas and other militants is now destabilizing the Middle East. And moreover, the security environment surrounding our countries, including the Indo-Pacific region, is currently the most challenging and complex in the post-war era. It is precise during such time that we must deeply engrave in our hearts strategy of war and the preciousness of peace, and it is our responsibility to ensure that these memories are not forgotten, but are passed on to the next generation. Today, in this sacred fight, we gather and act as strategic partners, as well as allies in preserving peace and prosperity in this region. I believe that this is the best tribute we can offer to the soul of those who passed away in the fighting that took place here in the Philippines. Committed to our shared vision of a free and open Indo-Pacific,
we firmly oppose unilateral attempts to change the status quo by force, especially in the East and South China Seas. We cannot allow any military and economic power to undermine the very foundation of the global order and plunge the world into conflict, chaos, and tragedy. In conclusion, I reassure you that Japan will continue to stand with the Philippines and our allies and closest partners, the United States and Australia, echoing the words of His Excellency President Marcos Jr., saying Japan as a most reliable partner in times of both crisis and prosperity. We will surely be watching hard to live up to the trust of the President Marcos. It is our sincere hope that through our concrete efforts, we will be able to elevate both Japan-Philippine relations and Japan-Philippine-US-Australia relations as well to greater heights. Japan, as the Philippines' top ODA partner, has been closely cooperating with the Philippines not only in the security field, but also enhancing better living standards throughout the country, including in the province of Leyte. For instance, Japan has recently completed a grant project for the provision of medical equipment for the rural health unit of Palo. Also in year 2022, Japan, in collaboration with the UNICEF, handed over 400 educational tablets to help young learners in Tacloban City develop their skills in early digital literacy. Further back in 2019, the project for construction of classrooms was launched. It has been already largely contributed to ensuring a safe environment for the local students who were attacked by Typhoon Haiyan in 2013. So, as a close friend, we are always here for you. Lastly, please allow me to once again to express my gratitude and respect to today's host, Honorable Governor and Mayor, war veterans, and long live the friendship between our countries. Maraming salamat po sa iyong lahat. I also like to extend my sincere appreciation to all the officers and staff who exerted their best efforts for the success of today's ceremony. Saludo ako inyo. I am praying for the continuous development of Leyte Province. Umaasa akong muling bumisita sa Leyte sa lalong madaling panahon. Mabuhay at maraming salamat po. Thank you very much. The solidarity message from the Embassy of New Zealand through His Excellency Peter Kell, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, will be heard and seen on the two LCDs in front of the stage. Tenakuto katoa. Naupay nga kabahaan na taman. Magandang magpusan ng lahat. Si ako si Peter Kell, ang Niliman Ambassador ng Pilipinas. Sa ating mga kagawan-gawan ng mga opisyal at pangbuhina, sa ating mga kasama sa pangkat pang-diplomatiko, and sa ating sana nagtariman kami na ang hugyan na además dicho naman, isang parang sa atin na kasama New Zealand is Peter Gill, kadiri oli po siya Tokyo. Sayang. Sige na rin na yan babalik ito kadi. Ito ang mensahe anaton Gobernador ng Leyte.
balik tani nga broadcast center kadali. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bar, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bar, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Bar, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bar, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Usan ka radio ad mahitungod sa radio ads. Kung baligaan mo og sabong pampaputi, pati imong kalimutan mamuti. Pabudol ba mo? Na ay Ad Standards Council Code nga kinahanglang sundo ng advertisers. Bawal ang ing-aning exaggerated claims. Kay ang deserve sa consumers ang tinuod, dili pangilad. Kung na ay proof nga ang sabon nimo makapaputi og kalimutaw, go! Iagi sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Aksyon! Radyo! Bitoy po, ang kinsenas pakanjoy, maabot kinsena ba? Ginayat namon, ang magnanay nga cherry nga na honey. Hagi nga ni anak, kahon ako gudhan una, nakakadamo ako naghuhugasin ha paste. Ma, may radyo'y kinsinas pak na. Usa nga pataklahan, Joy, damo na tak ng hugasan. Ha paste ko, pwede ngay nakadamo, bagat kinahanglan, dugan utro para makadamo. Ha, Joy? Malimpyaw sa kapatak, doble na ang kadamo, naabot kinsinas pa. Pwede umapi? Hain naman kamo. Pag-o nga Joy kinsinas pa. Doble kada mo nga paghugas sa Joy, kay nakabase ha third-party test nga nagamit hinsakto na kantidad versus brand X Space. New Joy Kinsenas Pack. 2 times sa dami ang nauhugasan kesa paste. Kaya abot kinsenas. Aksyon! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Aksyon! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Oras, alas 10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. New Joy Kinsenas Pack. 2 times sa dami ang nauhugasan kesa paste. Kaya abot kinsenas. Aksyon! Radyo! Tikang number 1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ng bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Help
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DYVL Operation Bulig. Balikan tayo itong mga aktibidad. Ito naton MacArthur Shrine. Please go ahead, Jim. Okay, yan na. Excellency Hai Kyung Yu, Ambassador Embassy of Australia, nag-atag ang mensahe. Prosperous for all of us. And to do that, Australian government stands ready to work side by side with the Philippines, which is now our strategic partner since our two leaders elevated our relationship to a strategic partnership on 8th of September this year. So mark my words, we are here with you. And let's use today's occasion to reaffirm and recommit to the kind of world that we all want to live in. One where we can live in peace and stability, and one where there is prosperity for all of us. Maraming salamat po. At this point, ladies and gentlemen, allow me to recognize the presence of the Congresswoman of the 2nd District of Leyte, Honorable Lolita Karen Javier, the Honorable Jude Isidre, representative from the Tingog Party List. Also, may I recognize the presence of the Vice Governor of the Province of Leyte, Honorable Leonardo Sandy Javier. So, ladies and gentlemen, let us listen to the rendition of the song Heaven Watch the Philippines, composed by Irvin Berlin as a dedication to peace, to be rendered by the Visayas State University, Tolosa, Coral. Tolosa Coral. Even what's the Philippines besides the University Vision Tolosa, kauman ini last message ni Governor Pinilla.
Ladies and gentlemen, the anniversary message of Honorable Carlos Jericho L. Petilla, Governor, Province of Leyte. Thank you, Daniel Villas and DSL Tolosa Coral. Before anything else, I'd like to greet, of course, our ambassador from Australia, Honorable Hei Kyung Liu. Thank you for visiting today's affair. And Mr. Hanada Takahiro, the Minister and Consul General of the Embassy of Japan. It's your first time here in Leyte. Thank you for coming over. Mr. Peter Kell, who couldn't be here, but he had a video message from the Embassy of New Zealand. Commander Diane Vecina, the Maritime Advisor from the Embassy of the United States. The veterans of the different organizations of the Veterans Affairs and the different organizations celebrating with us today. The member of the Diplomatic Corps, and of course, Asek Restituto Aguilar, Congressman Jude Asidro from the Tingog Party List, representing not only the party list but also the Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, Congresswoman Karen Javier of the 2nd District of Leyte, Carl Cari of the 5th District of Leyte, of course, the Vice Governor, Sandy Javier, Mayor Martin Pitilla of Balot, the former Mayor of Balot, my boss, Mayor Ann Pitilla, the LG officials, especially the mayors, the vice mayors, and the SD members who are with us today, despite the fact that we actually have an ongoing campaign for the barangay elections. They're all here. They took time. Or maybe they were avoiding the barangay chairman, and that's why they're here. Ladies and gentlemen, today we gather to commemorate the 79th Leyte Gulf Landing, an event that forever etched the courage and resilience of our people into the pages of history. Today we pay tribute to the steadfast spirit of our Filipino veterans. But that was 79 years ago. And after that, there were many wars that came, some popular, some big, some small, some unknown. The recent ones are the conflict between Israel and Gaza, Ukraine and Russia. We have many wars that came after the 79 years ago, the event that happened here. And we tend to think that for all practical reasons, we always say that peace is what we should achieve. We all agree that we should have peace. Very powerful word, peace. We all agree on it, but difficult to implement and always elusive. I tried to get a quote on any quote that has something to do with war. Some of them are not really nice, but I had to pick one anyway, just to relate to all of you. And I came across Paul Valery, and this is his quote, not word for word, but it says, war is basically a group of people who don't know each other, but who are trying to kill each other for the benefit of people who know each other, but are killing each other, which are the leaders. And that's why I say we all know what peace is.
but it seems to be elusive. So why are we celebrating today? Actually, in reality, we are not celebrating today's event. We're actually commemorating. Commemorating and celebration are two different things. We're not here to actually display and remember the brave. We do remember them, but it's just part of the commemoration. We're not here to highlight, and I was telling Her Excellency, the Ambassador of Australia, that the biggest war, naval war in the history of the world happened here in the Leyte Gulf. And I said, I hope there's nothing bigger than that war, because it means the destruction of this world if there was any bigger war than the biggest naval war in the history of the world, the Leyte Gulf War. We're not here to emphasize that. We're not here to emphasize what is good and evil. We're not here to commemorate pride. We're actually here to make sure that everybody remembers that nobody wins in a war. Everybody loses in a war, and war should be avoided at all costs. So why do we commemorate? That was 79 years ago. Because we have a tendency to forget things. And if you forget things, it will happen again. When I ask the children nowadays, do you like October 20? And they all said, yes. And I say, why? And the answer is, because there is no classes. It's a holiday. I said, do you know General MacArthur? Yes. He was a brave general in Desert Storm. People are now lost. And that's why I am glad that the BSP president of Leyte actually said we have to include the Boy Scouts and the Girl Scouts. We have to involve young people nowadays. We have to remember. We have to continue commemorating. We don't have a proper museum here in Leyte, yet we have many artifacts. We have many stories to tell. In fact, I keep on telling the story that at one point, as a governor several years ago, I asked one of the veterans, and I told them, Manupuli, he was one of the veterans, he passed away already. I said, Manupuli, you tell your story. I'll give you a chance, just a short message to tell me the story of what happened a long, long time ago in 1944. And he said, gladly, he accepted the challenge. He told the story about World War II, what happened in 1944 firsthand. He mentioned the number of ships, the number of soldiers, the number of aircraft, the battle that went on, explosions everywhere. He was very animated. And after 1.5 hours, he said, and that was day one. And we said, okay, we will deal with day 2 some other day. There are other speakers. But the veterans and their stories are actually fading away. And we have to preserve their stories, if only to remember what happened 79 years ago. Ladies and gentlemen, may we never forget the sacrifices made on the sacred soil, and may we be inspired by the courage and heroism that echo to the ages. On the 79th Leyte Gulf Landings anniversary, let us rededicate ourselves to upholding the values that our veterans so nobly defended. Maupay na aga, a pleasant good morning to us, and mabuhay. Thank you, program to introduce our guest of honor, Luis Corazon M. Aldero, the administrator of the province of Leyte. Ladies and gentlemen, may I have the honor to introduce to you the guest of honor for today's 79th Leyte Gulf commemoration in the person of retired
Brigadier General Restituto L. Aguilar, Armed Forces of the Philippines. Presently, he is the Deputy Administrator of the Philippine Veterans Affairs Office, or PHIVA. Prior to his current position, he served as the Executive Director of the National Historical Commission of the Philippines. He was also the Chief of the Veterans Memorial and Historical Division of the Philippine Veterans Affairs Office for over 6 years. Also, he is a member of the Philippine Military Academy, Makatarungan Class of 1978, and has retired with the rank of Brigadier General in the Armed Forces of the Philippines after 33 years of military service. Aside from his command and staff postings during his military service, he was sought out as consultant in the research on the history of the various military camps and museums in the country. He also contributed to the establishment of the Armed Forces of the Philippines in Camp Aguinaldo, Quezon City. Asik Aguilar also published various articles about the history of the different AFP units in various academic publications and was editor-in-chief of the Cavalier, the official publication of the Philippine Military Academy Alumni Association, Incorporated, from 2002 to 2012. He also authored the Philippine Military Academy Register, a product of over 17 years of diligent research about the individual military histories of over 17,000 men and women who have entered the Philippine Military Academy. And finally, ladies and gentlemen, please help me welcome our guest of honor for today's 79th Lady Ghost Landings commemoration, retired Brigadier General Restituto L. Aguilar of the Armed Forces of the Philippines. Sir, thank you very much. Let me first greet our gracious host, Governor Petilla and Mayor Petilla. Let me not repeat the persons earlier acknowledged by the previous speakers, but to all our gracious host and also the diplomatic corps, from the diplomatic corps, veterans of the U.S. and the Philippines, the officials of the local governments of Leyte and the different cities and municipalities, also to my fellow government workers, friends, ladies and gentlemen, good morning. Maupay na aga sa tanan. Let me take this opportunity first to greet one of our living World War II veterans, Chief Remigio Cabacar. He's 96 years old today. He came all the way from Maryland to attend this important occasion. He is one of the heroes we are honoring today. I have seen a lot of documentaries, historical reenactments, and movies on Lady Ghost Landing since my youth. And the most recent in memory was in the 1977 movie MacArthur, featuring Gregory Peck giving life to the character of the general. I never realized that someday I will be part of reliving the historic event where it actually happened almost 8 decades ago. It is a great honor and privilege to be with you as we commemorate the 79th Lady Ghost Landings on October 20, 1944, and exactly 10 o'clock in the morning, the main Allied assault began to liberate the Philippines from 3 years of occupation.
In the small villages of Bulig and San Jose, Filipinos stormed the beaches together with foreign allies to bring hope to the people desperate for freedom. That morning, radios broadcasted these golden words all over the country. The hour of your redemption is here. The sons of Leyte were riddled with enemy fire. The fearless liberation forces continued their attack with ferocity. The sounds of gunfire, shelling, explosion filled the air. It was also the knell of an empire. Fighters for freedom came by land, sea, and air. They were told to embody the indemotivable spirit of Batanes Corridor. They did more than that. The Filipino guerrillas did their job in minimizing Allied casualties by conducting combat operations against enemy forces. Despite the lack of modern weapons, our local heroes were abounding in courage and patriotism. Here in Leyte, they struck the heavy yoke of occupation right in the middle by retaking Leyte and other parts of the Visayas. The defeat of our enemy forces in Luzon, Mindanao was guaranteed. The victory in Leyte paved the way for liberation of the Philippines and ultimately the end of the Second World War. Indeed, for many people in the Philippines and across the globe, the Leyte landings are often associated with General MacArthur, and rightfully so. But the event commemorated today is much more than that. The return of General MacArthur is a prelude to a more historic event for every Filipino. The return of the Commonwealth Government of the Philippines from exile with President Sergio Osmeña Sr. as president, and the establishment of the Philippine Army from the ranks of the guerrillas, extant in all provinces of the country, vindicating the much earlier surrender of conventional forces in Bataan and Corridor. More importantly, the landings in Leyte remind us that freedom is not free. It is paid for by the blood of patriots. Perhaps if only these statues could speak, they could tell us to remain ever vigilant and be on guard to defend the country's independence. Across these shores, there are nations right now that are locked in battle. There is also a specter of terrorism and other threats to peace that we must continue to deter and defeat. Alright. Well, amad tanay ito naton baga pagpaangbit. Ito naton din mga karigo-digo. Naton din mga paghataging bugat. Ito naton 79th or Leyte Landing anniversary dedi habong to hiton palo adton mga mensahe ang giniimportante naton. Unfortunately susundan kita ito naton dedi taramdan naton na PNP So we will continue pagpaangbit hini mga impormasyon given our time. In the meantime, salamatan oras. Tugtuban sunod nga higayon. Ako'y Louie Quebec, mga pingaga. Hay matanan. DYVL Action Radyo Newscast. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. New Joy Quincenas Pack. 2 times sa dami ang nauhugasan kesa paste, kaya abot quincenas. Kumurog ang Mangulan Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, Senador Mark Villar in Binmulig, hankanan DTI regular price monitoring activities. Sering niya inapihan kanan DTI trabaho, hining price and quality monitoring activity para panginanuon kung itong mga produkto ba in nakakasunod han Philippine standards on PS quality para hin mga himo din hiya aton nga mga produkto upod nagihapon ang import commodity clearance o ini nga ICC sering ini ni Villar. Inapiya kan Assistant Secretary Jean Pacheco, officer in charge nitong kanang DTI Consumer Protection Group ngan hinil Katahay, director naman han Bureau of Philippine Standards. Dida ini hapagpanginahon mga presyo in construction materials, furnitures and fixtures sugad man hin iba pa nga mga produkto. Iminalipay kini ni Villar an iya dida na obserbaran kun diin ang mga merchants ng retailers in sumalapaya nagsusunod hiton aton mga standards. Oras, alas 10:38.
Oras sa Tagayuhan Dermatology and Skin Health Clinic. Individualized, specialized medical treatment of pimples, dark spots, and other skin problems.